Ich lief eins nax allein nach Haus, als plötzlich ein Polizist neben mir auftaucht. Packt meinen Arm unsagt. Kein Panik, J einfach weiter, jemand verfolgt dich. Mein Magen zog sich zusammen. Ich schot kurz nach hinten und sah einen Mann in dunkler Kleidung ungefähr 30 Fuß hinter mir. Lief fast genau in meinem Tempo. Ich wurde für einen Moment langsamer und sofort blieb ebenfalls stehen und tat so, als würde auf sein Handy schauen. Der Polizist sagt mir, ich soll ruhig bleiben und fuhrt mich weiter. Aber sein Hand in meinem Arm fühlt sich seltsam fest und fast zu fest. Ich blickt immer wieder nach hinten. Der Mann kam langsam näher. Dan trat unter ein Straßenlattern und ich bemerkt etwas Metallisches, das aus seiner Jackentasche herausragt. Mein Herz rast. Ich ruckt näher in den Polizisten heran und flüstert. Ich glaub, hat etwas bei sich. Sah mich und sagt, kein Sorge, bleib einfach bei mir. Aber urgent etwas fühlt sich falschen. Anstatt auf der hellen Hauptstraße mit anderen Menschen zu bleiben, lenkt uns langsam in ein dunkler Seitenstraße. Ich schot nervös mich und sein, griff meinen Arm word noch fester. Als ich mich wieder umdreht, tat der Mann nicht mehr so, als wäre nichts. Lief direkt auf uns zu, steht mich und hielt den metallischen Gegenstand in seiner Hand. Die Angst übernahm komplett. Ich dacht, der Polizist wäre mein einzige Hoffnung. Ich sagt ihm, dass der Mann fast bei uns sei. Zeigt auf ein Schmalgas und sagt, wir gehen higher durch, das ist sicherer. Dan zog mich in dies Richtung. Ich wollte Jared mitgehen, als ich weiter vorn ein Taxi mit eingeschaltetem Licht sah. Schnell sagt ich nehm einfach dieses Taxi. Sein Jessic Saustruck verandert sich. Neen, weiter, ist zu nah. Packt meinen Arm fester und versucht, mich wegzusehen. Plötzlich sagt mir mein Botgefühl, dass etwas nicht stimmt. Ich riss meinen Arm los und rannt. Ich hört Schritt hinter mir, aber ich dreht mich nicht um. Ich sprang ins Taxi, schlug die Tür zu und verriegelt sei. Wochenlang fragt ich mich, ob ich übergert hat. Dan saß ich eins morgens vor den Nachrichten und steht. Zwei Männer wurden wegen des Mords und einer Frau verhaftet. Einer war ein Polizist. Der andere war der Mann, der Frauen nachts verfolgt. Sie arbeiteten zusammen. Einer matcht den Frauen Angst, damit sie Hilfe suchen.